Alright everyone, a very good day to all dan selamat datang ke siri webinar Kehidupan Lestari MPU 3432 Initiative and Innovative Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Our title for today is Say No to Fake Jellyfish. You might be wondering why we call it fake jellyfish. I'll explain to you a little bit further. But foremost, let me introduce you to our members. First off, we have Muhammad Shukri, Muhammad Afif, Enric Ed, Fakrul Iqbal, Nur Shamsina, Nur Najiha, and finally me, Carol Izwan. Welcome to our webinar. Alright, we'll start with our goals, which is to reduce the usage of plastic bags, which we refer as fake jellyfish. You might be thinking like, why fake jellyfish? Well, imagine the plastic bag resembles a jellyfish. To us, we might be able to distinguish it, but for the animals, they look the same. And secondly, we hope to inspire others to reuse items around them. And lastly, to give awareness towards the harm of plastic bag towards the environment. Alright, a little bit of plastic bag pollution facts. The proliferation of plastic products in the last several decades has been extraordinary. Quite simply, we are addicted to this nearly indestructible material. We are producing over 380 million tons of plastic every year, and some reports indicate that up to 50% of that is for single-use purposes, utilized for just a moment, but on the planet for at least hundreds of years. It's estimated that more than 10 million tons of plastic is dumped into our ocean every year. To show you how much that is, we have a little bit video, and to compare how much waste is being wasted, how many plastic is being wasted into the environment. So this is a YouTuber where it shows the size of the plastic, the trash that is produced by just one person, and as you can see, this is for yearly for just one person. This is daily, and the coffee you drink is globally thrown away. This is how much, 30 tons. You can see the comparison between the buildings. Plastic trash, this is just one city, by the way. Now this is the amount produced globally. This is in the 1950s. Now, as you can see, it's really a lot. Yeah, you don't really know how much plastic is being used until you compare it to the size of the city, a whole city. Yeah, this is the amount of plastic in the ocean. And this is finally the cumulative plastic produced globally since the 1950s. You can see it's up to a mountain at this point. So that is the amount of plastic that we've been using since 1950s. Imagine a whole mountain of plastics.
Alright, you can see that the amount of plastic being released throughout the environment is really a lot. You can even make a mountain out of it. Alright, so we'll talk about the effects of plastic bags in particular. The major impact of plastic bags on the environment is that it takes many years for it for them to decompose. It might take even hundreds of years, even millions of years, who knows. The plastic bag you throw right now might be found by your grandchild in the near future. That is how long it takes to decompose for plastic to decompose. And in addition, toxic substances are released into the soil when plastic bags perish under sunlight, and if plastic bags are burned, they release toxic substance into the air, causing ambient air pollution. Not only it decomposes, takes a long time, but the air pollution, if you burn the plastic, it is really harmful towards the environment. And we'll talk about effects of towards life. Waste from plastic bag goes poses serious environmental danger to humans and animals' health. If plastic bags are not properly disposed of, they can impact the environment by causing littering and stormwater drain blockage. Well, yeah, it gives a lot of bad environmental damage towards not us humans only, but animals. Animals may also get tangled and drowned in plastic bags. Animals often confuse the bags for food and consume them, therefore blocking their digestive process. Like I said before, like turtles, their main diets are jellyfish. So when they see a plastic bag floating around in the ocean, they don't really know which is which. Either it's a jellyfish or a fake jellyfish. So they will get the digestive process of the animals that eat plastics will be harmed and even be lethal to the animals. Animals becoming entanglement in marine debris, including plastic bags, may cause starvation, choking, liquefaction, infection, reduced reproductive success, and mortality. As you can see that the not only plastic bags but other debris like plastic bottles and everything have an impact towards the marine life if it is thrown into the ocean. So what can we do to help? The public should be one of the ways is actually the public should be informed not to use plastic bags but to use eco-friendly alternative bags made from fabric, natural fibers, and paper to reduce the problems associated with plastic bags waste. Regulation against the indiscriminate use of and recycling of waste from plastic bags is strongly recommended, as well as restriction of the free sale of plastic bags and retailer. So one of the ways is we can use other items rather than plastic bags. We can use fabric or that's the title for this webinar. Say no to fake jellyfish, where we find other alternative other than plastic bags because plastic bag can have a lot of harm towards the environment. And the second one is regulation. As you can see, most of the supermarkets nowadays they charge you for the plastic bag. It's not just Monday; it's every day nowadays. Yeah, if you live around my parts, the supermarkets around here they charge. So it's better for you to bring your own bags. Even the bags they use, the plastic bags they use right now is biodegradable, which means it takes less time to decompose. Alright, so our webinar will show you a little bit of DIY bags, and it is because plastic bags use up non-renewable resources. Plastic bags are made from oil, which is a fossil fuel and a non-renewable resources. So plastic is used from fossil fuel, and as we know, fossil fuels mining is devastating towards the environment. Dry bags also save trees as you don't really need to cut down trees for excuse me for the paper bags. So reusable bags are better than paper bags actually. You'll have less litter. Less plastic bags means less litter.
reduce greenhouse gas emissions. As I said before, the burn from plastic bags are detrimental towards the environment. It will impact the environment, and hence, if we reduce the amount of plastic bag use, it will give you less greenhouse emissions. Hopefully, recyclable, reusable grocery bags minimize the waste stream. Yeah, you reduce the waste from plastic bags, essentially. All right. Afterwards, we'll be showing you the DIY bags that we have produced from this project, and I'll see you later. Hai, nama saya anak Edwin. Kamu boleh panggil saya IK. So, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat petang dan terima kasih kerana sudi menyertai kami pada siri webinar petang ini, iaitu Say No to Fake Jellyfish. So, pada webinar kami pada kali ini, kami semua akan menerangkan cara-cara membuat tote bag mengikut bahan-bahan yang ada di sekeliling kami. So, untuk saya akan membuat tote bag menggunakan sarung bantal. Langkah yang pertama, bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan adalah sarung bantal terpakai, jarum, gunting, benang, pensel, glue, pita pengukur dan tote bag sebagai ukuran. So, langkah yang pertama, menggunakan tote bag yang kita ada tadi, kita akan ukurkan pada sarung bantal yang kita ada dan buatkan garis menggunakan pensel dan pita pengukur. So, langkah yang kedua adalah potongkan sarung bantal tersebut atas garisan yang telah kita tandakan pada langkah yang sebelumnya. Langkah yang ketiga, dengan menggunakan lebihan sarung bantal, iaitu hujung sarung bantal tadi, kita akan membuat pemegang sarung bantal dan ukur dua garis menggunakan pensel dan pita pengukur untuk dijadikan pemegang pada belah kiri dan belah kanan beg. Untuk langkah yang keempat pula, potongkan lebihan sarung bantal tersebut mengikut gambar yang pertama dan potong hujung setiap pemegang sarung bantal supaya boleh dijadikan pemegang sarung bantal. Untuk langkah yang kelima, ukurkan mengikut kesesuaian pengguna, iaitu saya mengukur mengikut kesesuaian yang hendak saya pakai supaya tidak terlalu panjang dan gamkan pemegang sarung bantal tadi dekat sarung bantal yang telah dipotong dan gluekan supaya dia menjadi lebih kuat. Langkah yang keenam adalah kita akan menjahit pada kedua-dua belah supaya dia tahan lebih lasak dan tahan lebih lama. Langkah yang terakhir adalah jahitkan lebihan sarung bantal tersebut untuk dijadikan poket di dalam beg sarung bantal yang telah kita buat tadi, dan beg itu sudah siap. So, ini adalah gambar saya memakai beg tersebut untuk membeli belah di shopping mall, dan saya boleh katakan beg ini agak kuat dan kukuh. So, objektif projek kami adalah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik yang kami refer sebagai fake jellyfish. Dengan membuat projek ini, kami berharap kami dapat menyelamatkan penyu daripada pupus, kerana penyu seringkali tersalah faham dan memakan beg plastik yang dibuang merata-rata di pantai kerana mereka menganggap itu adalah obor-obor. Dan kami berharap dapat
sedikit sebanyak untuk menyelamatkan penyu. Dan selain itu, kami juga ingin belajar menjadi kreatif dengan mengubah barang-barang di sekeliling kami untuk menjadi sesuatu yang berguna kepada kami. Saya berharap projek ini dapat memberi kamu sedikit pengetahuan dan bantuan dan serta awareness tentang cara-cara untuk membantu menyelamatkan alam sekitar kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dari saya. Mendengar. Sekian, terima kasih. Bye-bye. See you soon. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Nama saya Farkul Iqbal bin Muhammad Firdaus, berasal daripada Serian Sarawak, dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat jurusan Kejuruteraan Perisian. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memohon maaf kerana ada sedikit masalah teknikal yang saya hadapi menyebabkan tiada video atau muka saya ketika membentang. Jadi, kalau nak tahu macam mana muka saya, tengoklah di skrin anda, terpampang besar muka saya di situ. Pada hari yang indah ini, saya akan membentangkan projek yang telah saya lakukan berkaitan dengan tajuk Say No to Jellyfish. Apabila ketua kumpulan kesayangan kami iaitu Khairul mengemukakan tajuk ini, perkara pertama yang terlintas di fikiran saya adalah, wah, sungguh bijak ketua kami ni kerana dapat fikirkan idea yang bernas. Wah, dah lah handsome, pandai pula tu. Kuis hari tu pun tinggi markah dia, nombor 1. Wah, itu yang pertama lah. Yang kedua ialah persoalan. Persoalan apa yang dapat saya lakukan untuk projek webinar ini. Setelah memikirkan dalam 2-3 hari, mencari sana sini, Google sana sini, inilah hasil projek saya iaitu tote bag diperbuat daripada baju terpakai. Kenapa saya memilih tote bag sebagai hasil akhir saya? Mudah sahaja. Tote bag ni boleh dikatakan agak popular lah di kalangan pelajar universiti dan sekolah. Ketua kami tu pun selalu pakai dulu. Pergi kelas sana sini, ke hulu hilir. Memang dia pakai tote bag ni. Cara pembuatannya juga agak mudah lah. Dan saya jamin anda semua boleh buat di rumah anda sendiri. Okey, seterusnya, bahan-bahan utama yang perlu dipakai untuk membuat beg ini mudah sahaja. Saya yakin semua rumah ada barang-barang tersebut. Nombor 1, baju terpakai. Baju ini boleh didapati di almari anda. Saya pakai baju adik saya, jadi saya anggap dia terpakai lah. Kedua, gunting. Gunting ni kalau boleh gunting kain lah. Kalau gunting kertas, sampai esok tak habis gunting kan. Ketiga, pita pengukur. Dan keempat, mesin jahit. Nombor 5, benang. Dan terakhir sekali, kain terpakai untuk jadikan tali beg. Okey, seterusnya, langkah-langkah membuat tote bag. Langkah 1, sudah semestinya kita cari baju yang terpakai, tidak lagi digunakan. Dalam kes saya pakai baju adik saya. Saya tak pakai baju adik saya, sebab tu saya anggap tak guna. Tidaklah, dia memang tak guna pun. Kedua, iaitu kita ukur panjang baju dan lebar baju mengikut ukuran beg yang kita mahu. Okay, seterusnya, langkah kedua, kita gunakan pakaian tersebut mengikut kita gunting pakaian tersebut mengikut panjang yang telah diukur. Pastikan potongan kain anda dilakukan secara hati-hati agar tidak potong bahagian utama pakaian yang hendak digunakan sebagai bahagian utama beg. Yalah, baju ada 1. Kalau salah gunting, rugi kan? Sebab tu potonglah hati-hati. Langkah ketiga, kita terbalikkan baju dari arah daram. Lepas tu, baru kita start jahit. Jahit tu pastikan pada bahagian yang betul ya. Sebab kalau salah jahit, kena buka balik. Kan 2 kerja. Ya tak? 2 kerja penat lah. Bukannya ada masa pun. Macam tu lah.
Okey, seterusnya langkah ketiga. Yang keempat, untuk tali beg, kita gunakan kain terpakai. Contohnya saya ni guna kain langsir ya. Baju tu sebenarnya saya dah ukur cukup je. Tapi saya salah potong lah. So kena hati-hatilah time potong tu. Kalau salah potong macam saya, tengok terpaksa cari kain lain. Jadi, selepas tu ukurlah panjang kain tersebut agar sesuai dengan panjang yang kita mahu. Tak naklah kan tali sebelah panjang, sebelah pendek. Kan cacat rupa beg kita ni. Nak buat beg cantik, ukur betul-betul kan. Okey, lepas tu kita jahitlah tali tu. Jahitlah kain ni, jadikan dia sebagai tali. Okey, seterusnya langkah kelima. Baru kita jahitkan tali tersebut atau lebih kurang cantumkan tali tersebut dengan beg yang kita jahit. Pastikan bahagian jahitan berada di tempat yang betul. Tengah-tengah lah kalau boleh. Kalau boleh memang mesti tengah. Kalau tak betul nanti serong lah beg kita kan. Serong macam tak center lah macam tu. Dan akhir sekali inilah hasilnya. Inilah hasil tote bag kita daripada baju terpakai adik saya. Dan inilah dia adik saya yang menjadi model tak bergaji kita hari ini. Dah lah baju kena kebas, tak ada gaji pula tu. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan undangan seterusnya kepada abang handsome kita, iaitu abang Muhammad Syukri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Nama saya Muhammad Syukri bin Ismawi, memegang kad matrik 77598 dan berasal daripada Kampung Sekerang Igan, Mukah, Sarawak. Jadi, saya akan meneruskan siri webinar ini dengan membentangkan tentang inovasi beg daripada botol terpakai dan bahan-bahan tambahan lain. Berikut adalah bahan-bahan yang akan digunakan dalam inovasi ini. Yang pertama ialah botol, iaitu bahan utamanya pisau, mancis, tali, hot glue gun dan bahan-bahan tambahan lain. Sebelum melakukan langkah seterusnya, proses menyukat dan menanda dilakukan. Proses ini dilakukan agar dapat mengelakkan kesalahan ketika aktiviti yang seterusnya dilakukan. Seterusnya adalah proses memotong. Proses memotong ini dilakukan dengan menggunakan gunting. Dengan menggunakan gunting, memotong bahagian yang telah ditanda tersebut dengan cermat dan kemas. Selepas memotong, pisahkan bahagian bawah dan atas botol. Seterusnya, lap bahagian dalam botol tersebut sehingga kering. Selepas bahagian dalam botol dilap sehingga kering, langkah seterusnya yang dilakukan adalah melayor atau meratakan permukaan potongan pada bahagian atas dan bawah botol tersebut dengan menggunakan mancis. Langkah ini dilakukan kerana bahagian yang dipotong dengan menggunakan gunting tersebut tajam dan berisiko melukakan bahagian anggota badan kita. Sedikit peringatan, berhati-hati ketika menggunakan mancis kerana ia berbahaya. Selepas selesai langkah sebelumnya, ukur tali dahulu dengan ukuran yang bersesuaian bagi dijadikan pemegang beg tersebut. Seterusnya, bahagian bawah botol diikat menggunakan tali terpakai yang telah diukur tadi dengan ketat agar tidak berlaku kerosakan ketika langkah seterusnya dilakukan atau ketika digunakan ketika ia telah siap.
Selepas selesai langkah-langkah tersebut, kita akan teruskan dengan proses menghias bahagian atas beg, iaitu penutup beg tersebut. Antara bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses menghias ini ialah tali, hot glue gun, dan bahan tambahan lain. Langkah pertama iaitu lilit tali sambil mendekatkan gam panas di permukaan botol untuk memastikan tali tidak lagi bergerak setelah dililit, dan hal ini akan memudahkan langkah seterusnya dijalankan. Seterusnya, potong tali dengan ukuran bersesuaian untuk dijadikan hiasan. Lekat tali yang telah dipotong tersebut menjadi bentuk yang anda suka. Seperti yang saya lakukan, saya memilih untuk melekatkannya menjadi bentuk bintang 4 bucu agar kelihatan menarik dan cantik. Selepas habis proses-proses tersebut, biarkan selama beberapa minit sehingga gam panas tersebut benar-benar sejuk dan beku agar tiada kecederaan berlaku ketika memegang hasil akhir tersebut. Berikut adalah hasil akhir daripada produk tersebut. Dan ini adalah saya menggunakan beg tersebut untuk memancing ikan. Bukan ini sahaja, beg ini juga boleh digunakan untuk pergi membeli barang ataupun membeli barang-barang basah seperti sayur dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Asfar Bihibni, berasal daripada Mukah, Sarawak. Hari ini saya berpeluang untuk menjelaskan kepada anda semua berkenaan dengan cara-cara pembuatan beg daripada kertas. Terlebih dahulu, untuk membuat beg kertas ini memerlukan 7 bahan asas, iaitu kertas, gunting, pembaris, gam, tali riben, penembuk kertas dan tali. Apabila selesai mengumpul bahan-bahan, langkah yang pertama untuk membuat beg ini ialah sediakan sekeping kertas berukuran sederhana ataupun besar dan diperoleh daripada kertas-kertas terpakai. Seterusnya, lipatkan kepada 2 bahagian. Pastikan lipatan ini selari dan kemas. Langkah ketiga ialah lipatkan sekali lagi kertas tersebut sekitar 2 cm. Lipatan ini dilakukan di kawasan pertemuan 2 lipatan tadi. Langkah keempat, buka lipatan kertas tersebut dan guntingkan salah satu bahagian sahaja, hasil daripada lipatan 2 cm. Setelah digunting, gamkan bahagian lipatan 2 cm dan cantumkan. Biarkan dahulu sekitar 2 minit agar gam tersebut benar-benar melekat. Seterusnya, lipat separuh kertas tersebut dalam posisi menegak. Lipatan ini dilakukan untuk memperkemaskan lagi lipatan yang akan dilakukan seterusnya. Langkah ke-8 ialah lipatkan bahagian bawah lipatan tadi menjadi segi 4. Ia bertujuan untuk membuat permukaan beg kertas ini. Langkah ke-9 dan ke-10 ialah
Lipatkan bahagian segi 4 menjadi segitiga dan gamkan bahagian tersebut. Tinggalkan sementara lipatan tersebut sekitar 2 minit supaya gam tersebut benar-benar melekat. Langkah ke-11 ialah lipatkan bahagian tepi. Lipatan ini bertujuan untuk memastikan apabila ia dibuka menjadi segi 4 tepat dan bukanlah menjadi bulatan. Seterusnya, buka lipatan kertas tersebut agar menjadi segi 4. Di dalam langkah ini diharuskan untuk membukanya dengan perlahan-lahan dan cermat supaya tidak berlakunya koyak ketika membukanya. Langkah ke-13, lipatkan bahagian kertas di bahagian atas ke dalam untuk menjadikannya lebih kemas dan kecil. Sekiranya anda lebih memilih untuk mengguntingkan lebihan kertas tersebut, tidak digalakkan kerana ditakuti hasil guntingan ini tidak selari atau serata. Langkah ke-14 ialah tebuk bahagian kertas atas menggunakan penebuk. Seterusnya, ikat tali di bahagian tebukan tadi. Tali yang digunakan sekitar 8 hingga 11 cm. Akhirnya, selesai pembuatan beg diperbuat daripada kertas. Anda boleh menghiasi beg tersebut dengan melukis corak dan mewarnai beg tersebut. Pelbagai kegunaan beg kertas ini salah satunya digunakan untuk membeli barang harian, dijadikan sebagai beg tangan dan dijadikan sebagai beg untuk membawa buku dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, hi everyone, my name is Nur Shamsina binti Ali Rahman and I am going to share with you guys how to make DIY bags from scarves. Okay, so what do you need to create these bags? Simple, just a piece of old scarf. Something like this. Okay, so today I'm gonna share with you guys how to make two types of bag, which is secured shoulder bag and also rose style evening bag. Okay, so for the rose style evening bag, the first step is to tie a knot on all 4 ends of the scarf. So all 4 ends, like all of this. So you can refer to the picture too, but I'm still gonna show how to make it so that you guys can understand better, I guess. The fun thing about these bags is they look really chic, so you can actually wear it to go out, to have like dinner or even go to the beach with it. It looks really good and it is also secured, so you can put your stuff in it. Make sure that all 4 ends are in the same length so that it will be easier for you to tie it up later. Okay, so this is how it looks like. All of it, make sure it's all in the same length, like this, as you can see. Okay, next you're gonna tie 2 ends together, creating the shoulder strap. Make sure you tie it high enough so that it won't like open, and then do the same thing to the other side, and then you're done. So this is the final look of the bag. As you can see, it is very cute. So it looks like. I'm gonna show you guys how it looks like when you wear it. So it looks something like this. It's very cute. You can put like a lot of stuff in it. Also, you can put like your sunglasses or your phone or even your bottle, because see, it looks really nice. Okay, now for the second bag, which is secured shoulder bag.
The first step is to fold the scarf in half like this. Make it look like a triangle. Should look like this. The second step is to create a knot on top and pull through. Don't tie it, just pull through. And then the ends that you didn't use just now, pick it up and attach it to the ends just now. Okay, so it looks something like this, huh? Should look something like this. And then last step, gonna have to meet the top with a knot. Make sure you tie it tight enough. So this is the final look of the bag. So as you can see, this is very secure. There's a knot here, so you don't have to worry about your stuff drop kappa. So it looks like this. Then you can put all your phone and everything in the bag too. See? It's really cute. So that's all for my part. I hope you guys enjoyed the video and thank you for watching. Maybe you guys can try this. So to add spice in your outfit, you guys can use this to go out to the beach or even dinner. So yeah, that's all. Thank you for watching. Alright everyone, lastly we'll be showing you DIY bags from cereal box by me, Carol Iswan. Okay, first off, the materials needed for this project is a cereal box, pencil, cotton twine, manila card, scissors, punches, glue sticks, and ruler. Okay, this is all the materials you need for this project. It doesn't really take long, and it took me around 30 minutes or so to finish this project. It's a really fun project where it's really easy to get the items needed. Alright, after the materials, we'll start with the step 1 of this project. Okay, cut the top part of the cereal box. You can use scissors to cut the top part. As you can see from the picture, I cut the top part from the cereal box. Alright, moving on to step 2. Okay, measure the cereal box outer length on the vanilla card. As you can see, I lined it using a pencil and just retrace the measurements on the manila card using your pencil. Alright, and the third step is using a scissor, cut the manila card based on the cereal box's measurement. Note, be careful while cutting the paper and the manila card. Yeah, scissors are very sharp, so be careful, okay? And on to step 4. After you cut, you just lay down the cereal box onto the paper you cut, and you can glue using the glue stick, and just glue around the cereal box. And the fifth step is mark the middle part of the cereal box using a ruler and pencil to make it centered. This is for the next step, so it's better for you to. It's optional if you know how to just make a hole, which is the next step. But it's better if you just mark your way first, so you know which one is the centered one. So if you punch the hole later on, it'll be symmetrical and looks more kemas, as they say. And the sixth step. Okay, this one is just make a hole on the cereal box using the puncher. So just punch the hole on both sides. Actually, I didn't show it in the picture, but you need to punch in both sides, so there will be holes in it. And the seventh step, which is
tie the cotton twine onto the cereal box. Yeah, you just tie a knot behind it and just rinse and repeat. Tie everything, and it will be like this. Okay. The first part is after I cut it, it will look like that. And the last step is decorate your bag. You can use any material you want, so it will look prettier. This is what I did. Looks Yeah, I just found a little bit of flour and I just taped it and decorated a little bit to make it look a little bit prettier. Um, all right, so this is the final product. This is me. All right, so this is the final product. I had a really fun project, a really fun time with this project. So it doesn't really take that much time, and it's really it's for a good cause, as they say. All right, and we'll after that I'll finish this webinar with a conclusion. All right, the conclusion for this webinar is reducing of plastic can help reduce the plastic pollution. We can increase the awareness of the plastic usage and plastic waste management. Our environment is harmed by plastic, therefore we should make every attempt to reduce our use of it. So it, if I was able to make a DIY bag and I'm able to inspire other people to do same and to reuse the items around them and hence reduce the waste we produce. And if you reuse the bags, overall the plastics will the amount of plastics will be slowly decrease. So it's a group effort, so it takes a lot of people to make a change, but it all starts with one person. So you may be the first person to start in your family, and you might be able to spread this the tips around DIY bags. You can make a lot of things that you can see from our other group mates. They use a lot of you don't even think that that thing can be a bag unless you try it. That's my motto, I guess. Anything you think you can be a bag can be a bag just by your imaginations. Be creative in this world and help around. For we only have one Earth, so we need to take care of it. All right, that's it. Thank you for watching and happy trying. So after this, we'll be showing you having a Q&A session where you can ask us any question regarding the DIY bags, or like hence you can ask us parts that you don't really quite know yet. So we'll be answering this question afterwards. All right, see you. Thank you for watching.